Welcome to everyone. So my so today we start the actual topic. So this last class only what is the first unit we discussed. So especially I am telling one thing. My topic is completely BTech first year. BTech first year CSE oriented. What is the subject? Basic electrical engineering. Basic electrical engineering CSE first years oriented వాళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రమే క్లాసెస్ చెప్తున్నా. But similarly these topics are very important for EEE and ECE. So వీళ్ళకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ మాత్రమే. సో వాళ్ళ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ we follow the CSE first year syllabus. సో నేను అంత CSE వాళ్ళకైతే డెప్త్కి వెళ్ళాను, ఓన్లీ ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్ వరకు చెప్తాను. ఎందుకంటే మీకు అంత పెద్ద అవసరం ఉండదు అనుకుంటూ, బట్ వి నీడ్ ఖచ్చితంగా అవసరం. బట్ ఓకే, నౌ వి స్టార్ట్ ద ఇన్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఓన్లీ వాట్ ఇస్ ద కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యూనిట్. ఓన్లీ ఫస్ట్ యూనిట్ గురించి కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాం. సో టుడే నౌ దిస్ క్లాస్ వి స్టార్ట్ ద ఫస్ట్ టాపిక్. ఫస్ట్ యూనిట్ ఫస్ట్ టాపిక్. ఇన్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఏం చేస్తాం? ప్రీవియస్ క్లాస్. సో వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ విల్ బి దేర్, అసలు ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి కవర్ చేస్తామని చెప్పేసి జస్ట్ ఫస్ట్ లో 5 minutes వీడియో తీసాం మనం. సో నౌ టుడే నౌ దిస్ వీడియో వి స్టార్ట్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్. సో టుడే వి డిస్కస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ వి డిస్కస్ ద రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్. రెసిస్టెన్స్, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్. Resistance, inductance, capacitance. We discuss the three properties. The basic, they are the basic elements. What is this? They are the basic elements. First we discuss the basic elements. So with ella, one thing with ella we discuss this, how to discuss the three topics. So three topics are we discussing. First we discussing the basic definition. What is resistance, what is inductance, what is capacitance. First we will discuss the only basic definition. Next one, based on Ohm's law. The next one, law of property, law of material. So which material? Law of resistance or law of inductance, law of capacitance. The next one, power and energy. Power and energy of resistance, inductor, capacitor. So this way we are discussing each and every element. Prati element ni first definition find out చేస్తాం. తర్వాత based on Ohm's law ప్రకారం ఇది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందని చూస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, లా ఆఫ్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ సమ్ లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెసిస్టెన్స్ R is equal to rho L by A. Potential and inductance mu naught mu R N square A by L by A. And capacitance C is equal to epsilon A by D. So there are some definitions. So the definition we discuss the law of each elements. So these definitions we are discussing law of each resistance. Next one, power and energy. What is the power? What is the energy in the each element? How much power will be consumed? What is the power formulas? What is the energy formulas? And each element we discuss. So this way I am proceeding. Listen. So ela proceed avutunnam. First definition చెప్పుకుంటున్నాం, తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ హోమ్స్ లా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం, తర్వాత లా ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అది రెసిస్టివ్, ఇండక్టర్, కెపాసిటర్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ వాటి యొక్క పవర్, వాటి యొక్క ఎనర్జీ. ఓకేనా? సో దిస్ వే ఐ ప్రొసీడ్. ఈ విధంగా మన క్లాస్ ముందుకు వెళ్తాం. ఓకే, నౌ ఫస్ట్ టాపిక్ ఇస్ రెసిస్టెన్స్. ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. వాట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్? First, resistance. So what is the resistance? Electrical resistance. Resistance is nothing but simply మీరు ఎక్కడికి వెళ్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సిక్ అయిపోయారు, మీ బాడీ మొత్తం సిక్ అయిపోయింది అంటే ఏమవుతుంది? నేను హ్యూమిడిటీ పవర్ డాక్టర్ కాడికి వెళ్ళినప్పుడు అవుతుంది, అతను హ్యూమిడిటీ పవర్ తక్కువ ఉంది. సో కాబట్టి ఈజీగా సిక్ అయిపోయారు.
ఆ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచుకోవడం కోసం మనం సో వాటర్ మెడిసిన్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ అన్నీ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఏంటి హ్యూమినిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్. ఆ హ్యూమినిటీ ఏం చేస్తుంది వైరస్ మనకు సోకకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మెటీరియల్ ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాక్లెట్స్ ఎనీథింగ్ ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ తీసుకుంటున్నాం, ఇది కండక్టింగ్ మెటీరియల్ ఆర్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ ఆర్ సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక మెటీరియల్. సో ఈ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఆపోజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఆపోజింగ్ ద కరెంట్. సో దీంట్లో కరెంట్ ఫ్లో ఆపోజ్ చేస్తుందంటే దట్ ఈస్ ద రెసిస్టెన్స్. ఇప్పుడు మన బాడీలో హ్యూమిడిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో కాకుండా ఆపోజ్ చేస్తుంది. అంటే కరెంట్ను దీంట్లో ఫ్లో కాకుండా ఆపోజ్ చేస్తుందని రెసిస్టెన్స్ అంటున్నాం. మన బాడీలో ఏది వైరస్ని ఫ్లో కాకుండా ఆపోజ్ చేస్తే హ్యూమిడిటీ పవర్ అంటున్నాం. అంటే ఇక్కడ హ్యూమిడిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సిమిలర్ అంటే బాడీకి వచ్చేసరికి హ్యూమిడిటీ అంటున్నాం. అండ్ ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ తీసుకుంటే దాంట్లో రెసిస్టెన్స్ అంటున్నాం. అంటే ఏంటి రెసిస్టెన్స్ ఏం చేస్తుంది, విచ్ opposing the current. What is the current? Flow of electrons. Current is nothing but flow of electrons through the material. ఎక్కడి నుంచి దేని నుంచి ఆపోజ్ చేస్తుంది అంటే త్రూ ద మెటీరియల్. నీకు బాడీ మెటీరియల్ నుంచి కరెంట్ ఫ్లో కూడా ఆపోజ్ చేస్తుంది అంటే దట్ ఇస్ ఎ రెసిస్టెన్స్. అప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ లైక్ యాక్ట్ అయినట్టు. ఓకే, సిమిలర్లీ వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్, సింపుల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ which oppose the flow of electrons to the material. So that is nothing but the electrical resistance of the property of the material. That is the property. What is the property of resistance? Which oppose the flow of electrons through the material. Okay, so that is the resistance. So resistance basically it is capital R. It is indicated with the capital R. So what is the symbol of resistance? As a resistance symbol la untundi manaku symbol of resistance. So these are the symbol. This is the symbol of resistance. One is the positive peak and negative peak, positive and negative. Okay, hot peak similarly. And it is units. So it is indicated here the symbol. So normally resistance R తో represent చేస్తాం and units of resistance ohm. Unit of resistance is ohm. So ohm symbol is, these are the symbol of ohm. Okay, ohm symbol. So they are the just first part is basic definition. How to proceed మనం ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతున్నాం ప్రధానికి ఫస్ట్ బేసిక్ డెఫినేషన్, దాని తర్వాత Ohm's law. Next we discuss the Ohm's law. What is the Ohm's law? And case 1 in part of resistance we discuss the case 1. First definition we not given the number. Case 1 Ohm's law of resistance. Case 2 and energy and power is the case 3. Three cases we are divided into 3 cases. The first case is the Ohm's law. These are very very important topic for everyone. What is the Ohm's law? For example, there is the material. So when current will be flowing through the material. So when the current flowing through the material is directly proportional to the potential difference between the two ends of the conductor. Okay, so simple thing. Here we discussing 2 parts. So before Ohm's law we discussing 2 parts. One is we don't know current I. Current into what is the current we don't know. And second one is potential difference. Potential difference is nothing but the voltage. So what is the voltage? What is the potential difference? For example, we can consisting of a metal. They are the charged particles. Here we can some velocity. Fan to పెడుతున్నా ఇక్కడ ఒక డస్ట్ పీసెస్ సింపుల్ డస్ట్ పీసెస్ ఉన్నాయి. సో ఎప్పుడైతే నేను ఫ్యాన్ మూవ్ చేస్తున్నానో ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఫ్యాన్ 1 స్పీడ్తో మూవ్ అయినా, ఫ్యాన్ 1లో పెట్టా, అప్పుడు ఏముంది స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దీని యొక్క వెలాసిటీ సమ్ స్పీడ్ వేటి ఒకటి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే సమ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ అనేవి స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దీన్ని 2లో పెట్టా, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంకొంచెం ఫాస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3లో పెట్టా అవుతుంది, ఇంకొంచెం మూవ్ అవుతుంది. అంటే స్పీడ్ పెంచుకుంటూ అవుతుంది
ఈ మూమెంట్ అనేది ఫాస్ట్ అవుతుంది. ఈ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ మూమెంట్ నేను వోల్టేజ్ అంటున్నాను. ఇక్కడ ఏవైతే ప్రొసీడింగ్ ఏవైతే కదులుతూ ఉన్నాయో అంటే ఇక్కడ చార్జ్ పార్టికల్స్ దాన్ని ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నేను అంటున్నా కరెంట్ అంటున్నా. సింపుల్ థింగ్, కరెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ ఈస్ నథింగ్. కరెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ flow of electrons. Current is nothing but flow of electrons. Another one definition, I is equal to dq by dt. dq by dt. What is the dq by dt? Q is nothing but what is the Q? Q is nothing but charge. Charge particles. What is the units? Units of charge. Units. Charge units is units of charge is equal to coulomb. Coulombs. Here we can observe this definition. E definition observe. I is equal to dq by dt. And charge particles moving with respect to the time. With respect to the time. So that is nothing but the basic definition of current. I is equal to flow of electrons. What is the flow of electrons? Simple example. Okay. So speed ఎక్కువైతుంది, ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది. స్పీడ్ తక్కువ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అంటే తక్కువ మూవ్ అవుతుంది. సో ఈ మూవ్ కావడానికి హెల్ప్ చేసే ఒక స్పీడ్ అవుతుందో దాన్ని మనం అంటున్నాం వోల్టేజ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వోల్టేజ్. వోల్టేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. Voltage is nothing but the potential difference. What is the voltage? Voltage is nothing but the potential difference. It is the difference of the potential energy. Difference of the potential energy between the two parts. Between the 2 points. These 2 points are into the electrical field region. Into the electric field region. Simple thing. The difference of the potential energy between 2 points. Potential difference. So 2 points. For example, these 2 points will be there. So in between, some potential energy will be there. What is the potential energy? mgh. For example, mgh is nothing but what is mgh? So here the top point, there the bottom point. So top to bottom, some energy will be transferred. Higher to lower, lower to higher, energy will be transferred. That energy transfer is nothing but potential energy. That is potential energy is nothing but mgh. M is nothing but mass, g is nothing but gravity, h is nothing but height. So both are in the region. Similarly here, on positive and negative, in between some energy, some potential energy will be there. That potential energy is nothing but the potential difference. The potential difference is nothing but the voltage. That potential difference is nothing but the voltage. So again we can write voltage is nothing but work done by charge. Work done by charge. What is the work done? Work done is equal to force into some distance. Force into some distance. So for example, so they have one part. So we move. ఈ పాయింట్ తీసుకుని ఇక్కడ పెట్టాం అనేది ఫోర్స్ ఇక్కడ ఊరికడ పోతుందా సమ్ ఫోర్స్ అప్లైస్ ఇక్కడ కూడా అంతే వేరే ఫోర్స్ ఈ ఫోర్స్ వల్ల చార్జ్ పార్టికల్స్ మూవ్ అయ్యాయి ఈ ఫోర్స్ వల్ల చార్జ్ పార్టికల్స్ మూవ్ అయ్యాయి అంటే ఇక్కడ వర్క్ డన్ జరిగినట్టే కదా చార్జ్ పార్టికల్ ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అయ్యాయి అంటే వర్క్ డన్ జరిగినట్టే కదా ఆ వర్క్ డన్ దేని జరిగింది ఇన్ చార్జ్ ఇక్కడ ఏ మూవ్ అయ్యాయి చార్జ్ బై charge is nothing but q. So that is nothing but the voltage. Ilagane cheppochu. Okay, voltage is equal to work done by charge. What is the work done units? Special units. Work done units is equal to joules. Work done is equal to joules per coulomb. Joules per coulomb. Here also units. What is the units? Charge in coulomb. Coulomb per second. Coulomb per second for current and joule per coulomb is equal to voltage. Joule per coulomb of voltage and coulomb per second s second coulomb. Coulombs per second.
So these are the current and voltage. So now coming to the Ohm's law. Coming to the Ohm's law. So case 1, Ohm's law. Ohm's law. Case 1, we discuss the Ohm's law. Ohm's law. Okay. So Ohm's law is, for example, any material, every material has some resistance. Every material having some resistance. Every material some resistance with them. So in resistance, some current will be flowing. Then current flow. But the current flow, even there is a potential difference. Potential difference. Some resistance which opposites, there is some potential energy created. So the resistance level, potential energy zero potential energy, nothing but short circuited. Potential energy is zero and nothing but short circuit. But here some resistance we are consisting of, we are taking to the one resistor. We are taking to the one resistor. So if the resistance is good to know, here some current will be flowing through the resistance, and automatically some potential energy will be created. The potential energy, this potential energy is nothing but voltage. That potential energy is nothing but voltage. So we can nothing but what is the Ohm's law? The definition of Ohm's law: the current flowing through the conductor, the current flowing through the material, the current flowing through the material, which is directly proportional to the flow of, which is directly proportional to the potential energy, which is directly proportional to the potential energy. What is the potential energy? Voltage. Simple thing. Voltage is directly proportional to the current. Voltage is directly proportional to the current. So we can write as the represent with proportional. So what is the proportional symbol here? What is the material? That is nothing but R. So V is equal to I into R into I. Simple thing. Replace it with the proportional is replaced with the resistance. So then what actually I V is directly proportional to I. They depend ఈ రెసిస్టర్ పాయింట్ డిపెండెంట్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఏం చేసిన ఈ ప్రపోర్షనల్ సింబల్ ఆ రెసిస్టెన్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ V is equal to R into I. Okay, so these are the Ohm's law. Based on Ohm's law, we discuss the current and we discuss the voltage. So next one, we discuss the law of resistance. Simple thing, here the V is equal to R into I. We can write as I is equal to V by R. R is equal to V by I. So these are the resistance material. So next one we discuss the case 2. They are the case 1. Now next we discuss the case 2. Case 2. What is the case 2? Law of resistance. Law of resistance. Law of resistance. What is the law of resistance? Nothing but simply nature. Nature of the resistance. So how to prepare or how to behave with the resistance? So weight depend on the resistance and the law of resistance మనం తెలుసుకుంటాం. అంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వైర్ వేసాను అయిపోయింది, బట్ ఈ రెసిస్టెన్స్ ఎంత, హౌ మచ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే నాకు తెలియాలని కాదు. ద లా ద ప్రాపర్టీస్ నుంచి బట్ ఆపోజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, బట్ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే we need to discuss the law of resistance. What is the law of resistance? First one, resistance is directly proportional to the length of the material. అంటే ఇది ఒక మెటీరియల్ ఉంది. సో ఈ మెటీరియల్ బేస్ చేసుకొని దీని ఒక రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఒక రెసిస్టెన్స్ 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 5 ohms, 10 ohm, 200 ohms. ఇవన్నీ ఏంటి రెసిస్టెన్స్, దాని ఒక లెంత్ పైన డిపెండ్. ఓన్లీ లెంత్ ఒకటేనా and inversely proportional to the area, and not only it depends upon the nature of the material. Nature of the material and the nature of the material I think what material conductor కావచ్చు, copper, aluminum, silver, silicon, wood, paper, pencil, whatever may be. That is the nature of the material. And next one, the resistance is directly proportional to the, and resistance is depends upon. So both the case of it is resistance is depends upon, depends, దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది. So nature of the material, resistance is depends on,
depends on temperature. So, and the resistance will be depend upon simple thing, logic, simple trick. Resistance is depends upon length of the material. Resistance is depends upon area of the material, and resistance is depends upon the nature of the material, and resistance is depends upon the temperature. So, simple thing, we listen the word LANT, lant. Lant is nothing but directly proportional to the length and directly inversely proportional to the area, and depends upon the nature of the material and depends upon the temperature. Okay, we can write as resistance is directly proportional to the length by area. What about the remaining nature of the material and temperature? So we replace it with the proportional. We can take it as one symbol is rho. Rho is rho into L by A. What is a rho? Rho is nothing but the specific resistance. Rho is nothing but the specific resistance. Specific resistance is nothing but the nature of the material and depends upon the temperature. Okay, so what is the specific resistance? Units. So we can write as rho is equal to, so area discover the R into A by L. R into A by L, we can write as R into A by, what is the unit of resistance? Ohm. What is the area units? Area units. Area is equal to length into breadth. Length into length. Meter into meter, meter square. And length units is meter. Meter cancel. So what about the remaining units is ohm per ohm meter. Ohm meter. Specific resistance unit is ohm meter. So these are the law of resistance. Simple thing. There is a law of resistance. Law of resistance. And next, case 3. Case 3. What is the case 3? Case 3. What is the case 3? Simple. Power and energy formulas. Power and case 3. Case 3. Power and energy formulas. Energy formulas. Power and energy. So simple. Power is equal to, what is the power? Power is nothing but power is equal to work done by time. Physical definition. Work done by time. So your work done is equal to, what is the work done? Work done is nothing but voltage. What is the voltage? Joule per coulomb. What is the joule per coulomb? Force into distance by coulomb. Force into distance by coulomb. So force into distance by coulomb. So here again power is equal to work done by time. We are taking to the time. So time is nothing but we are taking the current. So simply in multiplication of current, what is the current? Coulomb by time. Coulomb cancel. So what is the work? FD. FD is nothing but work done. Work done by time. Work done by time is equal to power. Power is equal to work done is nothing but work done by coulomb. Work done by coulomb is nothing but voltage. And coulomb by time is nothing but current. So what is the power formula? V into I. Simple. Physics definition to electrical definition. Okay. What is the power is equal to V into I. So what about the energy? Next, what is the energy? So what is the energy? We discuss the energy. So energy is nothing but work done. Definitely some work done. Work done and energy both are same. Work done and energy. Both are same meaning. Work done and energy both are same. So work done and energy means power into time. Work done and energy is equal to power into time. So work done or energy, power into time. How much energy will be there? For example, gym ki veltava. Gym ki velli half an hour chestava, 1 hour chestava, 2 hours chestava. That is depends upon your energy levels. Enta weight, 1 kg weight to continuous ga enta time chestavo, half an hour, 1 hour. That depends upon your energy. Your energy takunde just 1 kg ni oka 10 minutes lift chestu. Ayipoi anta ni energy anta. And ikkada energy anedi time into time. Enta time chestunnam.
ఇక్కడ ఇంటూ టైం, ఎక్కువ టైం అనేది మల్టిప్లికేషన్ అంటే ఎంత టైం చేస్తున్నాం. ఓకే హియర్ సో వాట్ ఇస్ ద స్మాల్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we are taking to the dA, small part of energy we are taking to the power into time dt with respect to time dt. So differential report అవుతుంది energy is equal to integration, differential is equal to integration power into dt, what is the power is equal to power is equal to v into I into dt, power is equal to v into I into dt. So we can write as energy is equal to how much time we are taking 0 to t. So energy some time automatically 0 to some time, so energy is equal to simple 0 to t integration. So these are the constant v into I constant. So integration of dx is equal to what? So here constant and remove 0 to t integration of dt. Similarly integration of dx is equal to 1. Here also we can find out E is equal to v into I integration of dt is equal to 1 is in limits of 0 to t. We can write the formula v into I into t minus 0. So we can write as v into I into t. So that is nothing but the energy. So what is the voltage? V is equal to I into R into I into R. So we can replace it with the V is equal to I R and I into T. We can write as I square RT. Energy is equal to I square RT. Simple. Losses is equal to I square or losses. Losses always represented with I square. Gym energy is no. What is the losses? Sweating is a loss. In gym lo చేస్తాడు అది ఎంత నువ్వు టైం ఎక్కువ టైం చేసే కొద్దీ నీకు స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. నువ్వు ఎక్కువ టైం చేసే కొద్దీ నీకు స్వెట్టింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది. నువ్వు లాస్ అవుతున్నావు. ఏం లాస్ అవుతున్నావు? ఎనర్జీ లాస్ అవుతున్నావు. లాస్ ద ఎనర్జీ with respect to the time. The loss of energy is nothing but I square R. In physically sweating is a I square R. So what is the energy? V is equal to I square R theta. Again we can write as so V is equal to I into R. I is equal to V by R. We can represent with V is equal energy is equal to V into I into T. Replaced with I V by R. So V square R into T. So V square by R. This is also losses. These are in terms of current. These are in terms of voltage. The losses in terms of current. The losses in terms of voltage. Okay. Here resistance will be increased. Current losses will be more. Resistance will be increased and voltage loss also small. Okay. Voltage will be increased. So resistance loss will be small. Okay, so these are the basic definition of resistance, basic things of resistance. So a small topic will be there. So that is we discuss the Ohm's law. Ohm's law is a separate topic, but here we discuss one part of the resistance. So basically Ohm's law V is directly proportional to I. So that is the case of V is equal to R into I. Similarly, some properties of Ohm's law, limitations of Ohm's law. Ohm's law is not applicable to anywhere, but it is some limitation, not applicable everywhere. Some limitations will be there. So what are the limitations? Ohm's law is nothing but it is a V is directly proportional to the I. Current flowing through the material is directly proportional to the potential difference of the conductor. Potential difference of the conductor is the potential difference is nothing but two end of the conductors or between the two conductors. At the same time, to be maintained to the constant temperature. So there are Ohm's law. What are the limitations? The limitations Ohm's law is applicable only linear network. So what is the linear and non-linear? Linear network. Linear is nothing but x-axis will be indicated. X-axis and y-axis both are equally represented. X-axis and y-axis, there are the x-axis
here the y-axis. Both are equally represented. That is the Ohm's law. Sorry, this is a linear. So definitely it will become applicable linear networks. So non-linear networks. Non-linear is the, for example, resistance is the linear. Resistance is the linear bilateral network. Linear and bilateral. So linear is nothing but whatever will be resistance flowing from this direction. Voltage and current are inversely in similar ratio will be increased. Now bilateral is nothing but, for example, we are consisting first, second, third, fourth coordinates. So whatever the value on the first coordinate, similar value on the fourth coordinate. అంటే ఇంటిజర్ పోయినప్పుడు ఎంత లాస్ వస్తుందో రివర్స్ పోయినప్పుడు కూడా సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లాస్ రావాలి. దాన్నే యూనిలాటరల్ కేస్, బైలాటరల్ కేస్ అంటాం. ఒకవేళ లేదు అంటే దాన్ని యూనిలాటరల్ కేస్ అంటాం. లేదంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం యూనిలాటరల్ కేస్ అంటాం. అంటే ఖచ్చితంగా సూపర్ హోమ్స్ లో అప్లికేబుల్ కావాలంటే దర్ ఇస్ అ లీనియర్ సర్క్యూట్ కావాలి, లేదా సేమ్ కేస్ ఆఫ్ లీనియర్ బైలాటరల్ నెట్వర్క్స్ మాత్రం కావాలి. రిమైనింగ్ కండిషన్ అంటే లీనియర్ కాలేదు అంటే నాన్ లీనియర్ కండిషన్ లో అండ్ యూనిలాటరల్ కేస్ లో హోమ్స్ లా ఇస్ నాట్ అప్లికేబుల్. సో నాన్ లీనియర్ కండిషన్స్ అనేది బీజేటీ సమ్ మీకు పోతుంటే వస్తాయి. సో బీజేటీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డివైస్ లైక్ సంథింగ్ some cases BJT and MOSFET, so those the cases are Ohm's law is not applicable. At the same case of arc lamps, electrolytes, so those are the conditions are Ohm's law is not applicable. That is the limitations of Ohm's law. Every topic have a clear notes. The notes given to the notes I think given to the